sugar free. அப்படின்னா நீங்க சாப்பிடுற ஃபுட்ல ஆர்டிஃபிஷியலாவோ நேச்சுரலாவோ 0.5 grams of sugar per serving இருக்கு. No added sugar. This means that no refined processed sugar has been added during the time of processing or packaging, but it doesn't mean there's no artificial figure. For example, நீங்க வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி குடிக்கிறதுக்கும் நேச்சுரலாவே வாட்டர்மெலன்ல இருக்கிற அந்த சுகருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குல்ல, the same one. Naturally sweetened. That means there's no artificial sweetener or refined sugar, but it's naturally sweetened with jaggery, honey, etc., which means there's more carbs, more calories. Reduced sugar. The sugar content is reduced by 25% from the original version. Your light ice creams, light biscuits, etc. அதாவது 5 டீஸ்பூன் போடுற இடத்துல ஒரு 3.25 டீஸ்பூன் போடுறாங்கன்னு அர்த்தம். Even if you try a product from your healthy section of the departmental store, watch out for this. For the next time, you shouldn't get tricked. And also don't worry too much, because if you join on my no sugar 14-day challenge, I'm going to give you daily hacks, tips, tricks, swaps to understand all about this. Hurry up, because we're going to start on July 13. You can click the link in bio or DM us to get details.